Hare Rama, Hare Hare Hare. Okay, we are ready to start, Mataji. Okay. So who wants to read the sloga? Simon Prabhu, do you want to read it? Maybe Aradhita Mataji? Sure, Mataji. Thank you, Mataji. Tad buddhayastadaatmanas tad nishthas tad parayanaha gacchantya punaravrittim jnana nirdhuta kalmashaha tad buddhayastadaatmanas tad atmanas tad nishthas tad parayanaha gacchantya punaravrittim jnana nirdhuta kalmashaha tad buddhayastadaatmanas tad nishthas tad parayanaha gacchantya punaravrittim jnana nirdhuta kalmashaha. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: when one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Purport: the supreme transcendental truth is Lord Krishna. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. That is a version of all Vedic literature. Paratattva means the supreme reality who is understood by the knowers of the Supreme as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, is the last word in the Absolute. There's nothing more than that. The Lord says, Matta Parataram Nanyat Kinchid Asti Dhananjaya. Impersonal Brahman is also supported by Krishna. Brahmanohi Pratishtaham. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality. One whose mind, intelligence, faith, and refuge are always in Krishna, or in other words, one who's fully in Krishna consciousness, is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence. A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity, and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on the path of liberation. Srila Prabhupada Ki Jai. All right, so we want to understand the importance of being able to fix our mind on Krishna. Translation, we're going to translate French. The Yes, text. Guru Maharaj. Thanks. 517. Celui dont l'intelligence, le mental et la foi reposent en l'absolu, son seul refuge se libère par la connaissance de tout concept erroné. Il se dirige tout droit vers la libération. What did you say afterwards? We want to see the importance of. Yeah, I was saying we have to understand the importance of appreciating the Krishna in the different ways. Il faut comprendre l'importance de comprendre que Krishna, de différentes manières, Krishna can be known as Brahman, as Paramatma, and also as Bhagavan. Il peut être compris comme Krishna ou Bhagavan, comme le Paramatma ou l'âme suprême, et comme, what is it? Parabrahman. Bhagavan. Bhagavan. Yes, that was first for me. And okay, Brahman. Brahman is what? Brahman means the impersonal aspect of Krishna, the effulgence which comes from the body. We speak about the Brahma Jyoti,
Brahman means spiritual existence, but impersonal. Le Brahman veut dire l'existence spirituelle, mais impersonnelle. Nous parlons souvent du Brahma-Jyotir, ou l'existence spirituelle impersonnelle. So for some people, they consider Brahman to be the supreme absolute truth. Pour certaines personnes, eux considèrent Brahman comme le suprême et la vérité absolue. So it is one part of the absolute truth, but it's not a complete description of the absolute truth. C'est une partie de la vérité absolue, mais ce n'est pas la réalité absolue complète. Ce n'est qu'une partie. Generally, those people who are practicing jnana yoga, the yoga of knowledge, or those who are Vedantists, they have that idea that they want to merge into the Brahman, into the oneness of the Brahman. Généralement, ceux qui pratiquent le Jnana Yoga ou le Vedanta, eux veulent rentrer dans le Brahman, dans le suprême absolu impersonnel. So in the Brahman, there's no variety, there's only this feeling of oneness. Dans le Brahman, il n'y a pas de variété. Il y a seulement ce sentiment de unité. So for some living entities who are practicing spiritual life, their desire is simply this impersonal liberation, emerging into the light, into the effulgence. Donc, pour certaines personnes comme ceux-ci, ce qui les intéresse, c'est de rentrer dans la lumière, dans l'un qui n'a aucune variété, mais où tout est la même chose. Tout est une lumière. So some people, they don't see, they understand, these people, they generally understand that they're not the body. They know themselves as souls. Généralement, ces personnes comprennent qu'ils ne sont pas le corps, mais qu'ils sont l'âme. But they consider that there's only one soul. They don't understand that there's another soul also, which is called the super soul. They simply understand there's one soul within the body. Par contre, ils ne connaissent pas l'âme suprême. Ils pensent qu'il n'y a seulement une âme dans le corps. So for them, their goal is to enter into that oneness of the Brahman, of the spiritual light. Donc, pour eux, le but, c'est de rentrer dans le Brahman spirituel, dans la lumière. And in that spiritual light, there will be no variety and no activity. Dans cette lumière spirituelle, il n'y aura aucune variété et aucune activité. There will be no material miseries, but there will be no activity. Il n'y aura pas de misère matérielle, mais il n'y aura pas non plus d'activité ou de variété. Therefore, some living entities, they're happy to they got freed from the material bondage, from birth and death. They're not going to take another material body. They simply have a spiritual body. Well, they simply have their spiritual existence, which is merged into the light, into the impersonal light, called the Brahma Jyoti. Ils veulent simplement rentrer dans la lumière spirituelle qui s'appelle le Brahma Jyoti. Ils sont très heureux car ils ne reprendront pas de vie dans le monde matériel et ils auront leur âme, c'est une sorte de corps matériel qui rentre dans l'unité complète. It's their soul. Yes, they know their soul, so understood their soul, and they've separated the soul from the body. Ils ont donc compris leur âme, ils ont compris qu'ils ont une âme et ils comprennent que c'est différent du corps. And they've transferred the soul into the spiritual world. Et ils ont donc transféré leur âme dans le monde spirituel. But they have not been able to enter into the spiritual planet. Mais ils n'ont pas réussi à rentrer dans une planète spirituelle. They simply remain in the spiritual light, in the light which is called the Brahma Jyoti.
Ils sont simplement rentrés dans la lumière qui s'appelle le Pramajati. Mm. So for some people, this is as high as they want to go. This is what they consider to be the highest. They consider this to be the absolute truth. Pour certains, c'est ça le suprême, c'est le plus haut que l'on peut aller. Et ils considèrent cela la vérité absolue. But They don't there have a body. sorry? What should I say about their body? Well, they don't have a material body. They're simply spiritual particles. Ils n'ont donc plus de corps matériel, ce sont simplement des particules spirituelles. They don't have a spiritual body because they don't get the spiritual body unless they enter into the spiritual planets. Ils n'ont pas de corps spirituel parce que le seul moyen d'avoir un corps spirituel, c'est de rentrer sur l'une des planètes du monde spirituel. They simply remain merged into the light. Ils restent simplement un avec la lumière. So they don't have any real form, Donc, ils n'ont pas vraiment de vraie forme, but they have their spiritual existence. mais ils ont leur existence spirituelle. So generally, if they get that far to enter into the spiritual light, then after some time they will become bored, or they'll become disappointed that there's no activity, there's no relationship, there's no variety. Donc, après quelque temps dans cette situation, ils vont commencer à s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer parce qu'il n'y a aucune variété et aussi aucune activité. There's only the oneness of the Brahman, a feeling of being one, merging into the Brahman. That's all that's there. Il y a seulement ce sentiment d'unité, d'être un avec le Brahman. C'est tout ce qu'il y a. But the nature of the soul is to want relationships and activities. La nature de l'âme, justement, c'est de vouloir des relations et des activités. So the soul cannot be happy in this position. Donc, l'âme ne peut pas être heureuse dans cette situation. And so the souls often, they maybe enter into the spiritual light, and then after some time they come back to the material world and take a material body. Ce qui arrive souvent, c'est que les âmes rentrent dans la lumière spirituelle, mais ensuite, ils redescendent dans le monde matériel pour prendre un corps matériel. They don't feel satisfied in that spiritual position because there's no activity, no relationship. So they come back to the material world and they take up. They're given a material body and they take up some activities. Ils ne se sentent pas satisfaits dans ce monde, donc ils reviennent dans le monde matériel et reprennent des activités matérielles. And sometimes we see yogis, big yogis, they go away from the world and they go into seclusion. They may go into a cave in a mountain and they stay there for a long time. Nous voyons souvent des yogis qui se replient du monde et vont vivre dans des grottes. Et ils restent là-bas longtemps. They reject the world, seemingly, but then after some time, then they come back into the world. Ils rejettent le monde et après quelque temps, ils reviennent dans le monde. So when they come back into the world, generally, they will take up some welfare activities, some pious activities, try to help people. Maybe they will make a hospital or they make a school or do something for the good of society. Quand ils reviennent de leur quête spirituelle, ils prennent souvent une activité bénévole pour aider les autres. But they won't do spiritual activities. They don't have an understanding of what spiritual activities are. Mais par contre, ils ne pratiquent pas d'activité spirituelle. Ils n'ont pas la compréhension ce que sont les activités spirituelles. Spiritual activities means to hear and to chant about the Supreme Personality of Godhead.
Les activités spirituelles veulent dire de chanter et d'entendre les activités de la personnalité suprême Krishna. But for these yogis and Vedantists and scholars, they don't know who is the Supreme Personality of Godhead. Mais donc, pour les yogis, les védantistes, etc., les personnes impersonnelles, ils ne savent pas ce qu'est la personne suprême Krishna, Dieu. So they get into difficulty being away from the world. They don't know what is actually spiritual, like they don't know how to engage themselves on the spiritual platform. Ces personnes ne savent pas comment s'engager sur la plateforme spirituelle. Ils ne savent pas exactement quoi faire. What they should be doing is studying scriptures and teaching the message of scriptures and educating people in spiritual knowledge. Ce qu'ils devraient faire, qu'ils ne savent pas faire, c'est d'instruire les gens sur la réalité et la connaissance spirituelle, étudier les écrits spirituels sur Dieu et les enseigner. That is activities which actually do good for people. Celles-ci sont les activités qui font le bien dans le monde. It's good for those who speak and for those who hear. C'est bien pour celui qui l'enseigne et c'est aussi bien pour celui qui l'entend parler. But if somebody just goes away from the world and they just want to sit quiet and meditate and say nothing, then that might be good for them, but doesn't do any good for others. Si quelqu'un veut quitter le monde pour méditer et pour aller dans une grotte faire du yoga, ça peut être bien pour eux, mais ce n'est pas du tout bon pour les autres. Just like there was one devotee, he was chanting the holy name. He was chanting japa. He would chant very loudly. And so some people said to him, why do you have to chant so loudly? Tout comme il y avait un dévot qui chantait les noms du Seigneur très longtemps, très fort, avec une voix très haute. So he gave an example. He said, just like if I am feeding people, he said, if I can feed 100 people, isn't it better than if I just feed myself? If I just feed myself, it's good for me. But if I can feed 100 people as well, then it's so much better. On lui demanda pourquoi il chante aussi fort. Et il dit que si comme si je nourris 100 personnes, n'est-il pas mieux de nourrir 100 personnes que seulement moi-même? So who's better, one feeding one person or one feeding 100 person? Obviously, the one who can feed 100 people is better than the one who's just feeding himself. Donc, qui est vraiment mieux? Celui qui se nourrit seulement lui-même ou celui qui nourrit 100 personnes? La réponse est claire. So we want people to understand the importance of sharing whatever we have, whatever knowledge we have, and whatever realizations we have. We don't want to just keep them for ourselves, but we want to share them with everybody else. Nous voulons donc partager ce qu'est la vraie vérité. Nous ne voulons pas juste la garder pour nous-mêmes. C'est logique de la partager avec le plus de gens possible pour qu'ils puissent, eux, avancer. So Krishna consciousness is like that. It's teaching bhakti yoga, and bhakti yoga helps us to realize not just the impersonal feature of Brahman, but all the features of Krishna. La conscience de Krishna est ainsi qu'elle nous enseigne tout, non seulement le savoir du Brahman et de la réalité impersonnelle, mais elle enseigne aussi à propos de Krishna lui-même, dans le monde spirituel sur sa planète. Some people, they simply focus, their attention goes on the Brahman, but there are other yogis, their attention is more on the Paramatma. They're practicing maybe Astanga yoga and they meditate on the super soul within the heart. But then there are still others who are devotees and they're attracted to
Bhagavad to Krishna in the form as a cowherd boy playing the flute. Après, les personnes qui ne pensent qu'au Parabrahman et au Brahmajatir, la lumière impersonnelle, rentrer dans la lumière, il y a aussi certains yogis qui vénèrent le Paramatma, l'âme suprême, Krishna dans le cœur, Dieu Vishnu dans le cœur. Et ensuite, il y a certains qui vénèrent directement Krishna, la personne suprême dans son monde spirituel. C'est la première classe. We sometimes give the example about blind men massaging an elephant. The story goes that there were a group of blind men and they didn't know what an elephant was. So the blind men were each given a different part of the elephant to massage. And then they were asked to describe the elephant. C'est comme il y a une histoire de 4 hommes aveugles à qui on a demandé de donner un massage à un éléphant. Alors, puisqu'ils étaient aveugles, ils ne savaient pas à quoi un éléphant ressemblait. Alors, ils ont chacun réparti de faire le massage à une partie de l'éléphant et ensuite, ils devaient décrire comment était cet éléphant, chacun. One man was given the leg of the elephant to hold. So he was massaging the leg of the elephant. So they asked him to describe, what is the elephant? They didn't tell him this is just the leg. They said, this is the elephant. So the man was massaging the leg. And he said, oh, it's like it's like the stump of a tree. If they cut the tree down, then the stump which is in the ground, that's like this, what's here today, the leg of the elephant. He didn't know it was the leg. Yeah, he didn't know. Alors, la personne à qui on a demandé de faire le massage à la jambe, une personne, on a demandé de masser la jambe. Et on lui demanda comment est cette chose à qui il donne un massage. Et il a dit que c'est comme un tronc d'arbre. Si on coupe le tronc d'arbre, tout tombe. And there was another man who was at the side of the elephant, and his hands were along the side of the elephant. So they asked him to describe what's it like. He said, well, it seems to me to be just like a wall. It's like a big wall. Toutes ces personnes ne savaient pas qu'ils n'avaient qu'une partie de l'éléphant. Et donc, on demanda à un des autres masseurs, comment est ta partie? Et cette personne avait un côté de l'éléphant. Et il dit, c'est exactement comme un grand mur. And then there was another man, he was sitting on top of the elephant and he was massaging, he was holding the ear of the elephant. And he said, oh, it's like a big fan. Puisque toutes les personnes croyaient qu'ils avaient la chose entière, une troisième personne avait l'oreille. Et il croyait que l'éléphant était comme un grand ventilateur, comme un grand, how do you call it? Une chose pour se ventiler la figure. Ces trucs japonais. And then someone else was holding the tail of the elephant and he said, oh, it's like a broom. Une autre personne avait la queue de l'éléphant et il a dit, c'est comme un balai. And someone else was holding the trunk of the elephant and they said it's like a snake. Une autre personne avait, what did he have? The trunk. Yeah. Une autre personne avait la trompe de l'éléphant et il dit tout de suite que c'est comme un serpent. So each of the men were describing only one part of the elephant. You have to put all the parts together to get the description of the elephant. Et, excuse me. Each of the men, they were only describing one part of the elephant. We have to put all the parts of the elephant together, and then we can get the proper description of the elephant. Chaque personne n'avait qu'une partie de l'éléphant.
Donc, il faut mettre toutes les parties ensemble pour vraiment comprendre et pouvoir décrire l'éléphant en entier tel qu'il est. So, the same way, the absolute truth, to understand the absolute truth, which means which is the form of Krishna, we should understand all different aspects of Krishna, namely the Brahman, the Paramatma, and Bhagavan. De la même manière, pour comprendre le suprême, la réalité absolue de Dieu, il faut comprendre toutes les parties, ces parties. Par exemple, les trois qui existent sont le Brahman, le Paramatma et Bhagavan, ou Krishna, la personne suprême. If we only know the Brahman, that is not complete. And if we only know the Paramatma, then it's also not complete. We should know all the different phases. We should know the Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Si nous ne connaissons que seulement le Brahman, notre connaissance n'est pas complète. De la même manière, si nous connaissons que Paramatma, non plus, notre connaissance n'est pas complète. Il faut connaître entièrement les trois parties de la vérité absolue. And so devotees will have full knowledge about these things. And by having full knowledge, they're able to go on the path of liberation. Liberation means get free of birth and death. Donc, les dévots, eux, ont la connaissance de tous les trois aspects. Et donc, fort de cette connaissance, ils pourront quitter le monde de naissance et de mort. Ils pourront quitter le monde matériel avec ce savoir. Okay, are there any questions? Y a-t-il des questions, Simon? Everyone's okay? We'll go on to the next verse. Yes, Guru Maharaj. Next verse, Tanmay Prabhu, do you want to read it? Yeah, Mataji, I can. Sure. Thank you, Prabhuji. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavi Hastini Suni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarsina. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater or outcast. Purport: a Krishna-conscious person does not make any distinction between species or castes. The Brahmana and the outcast may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species. But these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. This is due to their relationship to the Supreme. For the Supreme Lord, by his planetary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. As far as the bodies are concerned, in different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone, because he hears every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma, regardless of the circumstances of the living entities. The Lord as Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana. Although the body of the Brahmana and that of an outcast are not the same, the bodies are material productions of different modes of material nature. But the soul and the super soul within the body are of the same spiritual quality. The similarity in the quality of the soul and the super soul, however, does not make them equal in quantity, for the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. A Krishna conscious person has a full knowledge of this.
and therefore he is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of the soul and super soul are that they are both conscious, eternal, and blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdictions of the body, whereas the super soul is conscious of all bodies. The super soul is present in all bodies without distinction. Jai Srila Prabhupada. All right, so this is a very nice verse, very important verse, to understand the equality of all different species. Oh, sorry, Michael, translation? Seuil. L'humble sage qu'éclaire le vrai savoir voit d'un œil égal le brahmana érudit et bienveillant, la vache, l'éléphant, le chien et le mangeur de chien lui-même. So this is an important verse. We should understand properly the meaning. Ceci est un verset important dont il faut très bien comprendre ce que ça veut dire. So Lord Krishna is explaining the equality of all different forms of life. Krishna explique donc l'égalité de toutes les formes différentes de vie. The humble sage, because he's a sage and he has true knowledge, so he can see all the different living entities equally. Un sage humble, puisqu'il est très intelligent, il voit tous les êtres vivants comme égaux. We should understand within every living entity, there is the spiritual particle which gives life to the body. Il faut comprendre que dans chaque être vivant, chaque entité vivante, il y a une particule spirituelle, l'âme, qui donne la vie dans tout le corps. Srila Prabhupada would sometimes ask people, particularly when he would go to universities, he would ask them, what is the difference between the living body and the dead body? Srila Prabhupada, notre maître spirituel, faisait souvent des conférences où il demandait quelle est la différence entre un corps vivant d'une personne et un corps, un mort. But Prabhupada saw that although these educational institutes are supposed to have so many intelligent people, no one could give the proper answer. Et Srila Prabhupada voyait que même que certains instituts où il enseignait, qui étaient censés être des gens très très intelligents, il n'arrivait jamais à répondre à cette question simple. No one understood about the soul which is in the body. Dans tous ces collèges et institutions, personne ne connaissait l'âme qui est dans le corps. People all give their attention to the material bodies. They don't understand that the cause of life in the body is the soul. Les personnes donnent leur attention sur le corps physique. Ils ne comprennent pas que ce qui donne la vie au corps, l'important dans le corps, c'est l'âme. And when the soul leaves the body, then that's a dead body. Et donc, la réponse, c'est que quand l'âme quitte le corps, voilà un corps sans vie. La personne est morte. And that's true. We're all different living entities. Et cela est vrai. Nous sommes tous des entités différentes, des êtres différents. Here, we're given only examples about people and animals. But if we could also include trees and plants and fish and birds. Ici, on nous donne seulement des exemples de gens et d'animaux dans le texte. Mais par contre, on pourrait aussi nous donner les exemples d'oiseaux et d'arbres et de plantes qui ont tous une âme. And there was one famous Christian teacher, preacher named Saint Francis. So Saint Francis used to talk about brother
brother tree and sister flower. There was one great saint Yeah, called, Krishna, his name was Saint Francis. yeah, French. Saint Francis. Il y avait un grand saint qui s'appelle il y a un grand saint qui s'appelle Saint François. Yeah, so he had that vision, and Prabhupada heard about this. Prabhupada said, "Oh, this is real God consciousness." La vision de Saint François, c'est que il y avait une âme qui vivait dans chaque corps. Et donc, Prabhupada a vu cela et il dit que c'est ça la vraie sagesse, que Saint François connaissait la vérité, Saint Francis. So we see this kind of understanding. It's not unique to just only Krishna consciousness, that it's there in other religious traditions also. Nous voyons donc que la connaissance de l'âme n'est pas unique dans la conscience de Krishna, mais qu'elle est dans les autres savoirs de notre planète qui est évoluée. We should understand however, there's not just simply one soul, but there are two souls. Just like two birds sit in the tree, in the same way there are two souls in the heart. Il nous faut comprendre, par contre, qu'il n'y a pas seulement notre âme, une âme, mais il y a deux âmes qui sont dans le cœur. One soul is the living entity, what we call the Jiva, and the other soul is the Paramatma, or the super soul. L'une des âmes est l'entité vivante, l'âme, et l'autre est le Paramatma, l'âme suprême, Paramatma. So the Jiva, the living entity, the individual, but we're all Jivas, we only know about our own pain and pleasure. Nous sommes donc le Jiva ou l'âme simple, et nous ne savons seulement nous connaissons seulement nous-mêmes, notre âme, et nous connaissons seulement nos plaisirs et nos désirs, nos souffrances. But the super soul is present in the hearts of all living entities. So he knows about each and every living entity's pain and pleasure. Mais l'âme suprême, elle est avec toutes les âmes. Il accompagne toutes les âmes et donc il connaît les souffrances de chaque autre personne, de chaque âme spirituelle. Il est avec eux et voit ses souffrances, ses désirs et ses tristesses. So the living entity is a tiny particle of the energy of the Supreme Lord. Donc, l'âme est une particule de l'énergie du Seigneur suprême. And the super soul is the expansion of the Supreme Personality of Godhead. Et donc, cette l'âme qui les accompagne, l'âme suprême, est une expansion, une partie de Dieu lui-même. So Une incarnation. the super soul accompanies us everywhere, wherever we go. L'âme suprême, le Paramatma, nous accompagne où que nous allons. Il est dans notre cœur avec nous. The function of the super soul is to give us knowledge and to help us to remember our past desires, and also the super soul also allows us to forget our past. L'âme suprême, le Paramatma, nous permet de nous rappeler de choses. Il nous donne le savoir et il nous donne aussi d'oublier des choses. C'est lui qui permet de savoir ce que nous savons ou ne savons pas. Because the super soul is situated beside the soul, they're close to each other, so the super soul knows everything about the individual soul. Puisque l'âme suprême est avec l'âme individuelle, il sait tout d'elle, il sait tout de chaque âme individuelle, car il est placé avec chaque âme. And the super soul is the witness to everything we have done in the past. Il est le témoin de tout ce que nous avons fait dans le passé. We may not remember, but the super soul remembers. Peut-être que nous ne nous rappelons pas, mais l'âme suprême s'en rappelle très bien de chaque chose. Yes.
So in this verse, it talks about the learned and gentle Brahmana. So a Brahmana, someone who's a Brahmana, he should be qualified like that. He should be both learned and at the same time, he should be gentle. Donc, ce passage parle d'un sage humble, un brahmana. Et donc, un brahmana devrait être comme ça. Il devrait voir la réalité de l'égalité de chaque âme. Learned means that he's studied the scriptures. So he has knowledge from the scriptures. Quelqu'un qui est sage, cela veut dire qu'il connaît tous les écrits et donc il devrait tout savoir ce qu'il a lu. And gentle means that he doesn't have a big ego, but he's kind-hearted and kind-hearted and caring for others. Et humble veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'ego, qu'il a de l'amour pour toute personne et qu'il pense à toute personne de manière bénévole. So then we have different animals. We have like the cow. The cow is a very gentle creature. It's like a representative of the mode of goodness. Ensuite, nous avons la vache. L'exemple de la vache est l'exemple d'un être dans le mode du bien, dans le mode de la bonté. The cow eats grass and it will give the most valuable food, milk. La vache mange de l'herbe simplement, mais elle donnera la nutrition la meilleure, qui est le lait. And cows are gentle creatures. They don't hunt, they don't attack others. If they're taken care of, they're domestic creatures, domestic animals. Les vaches sont des créatures très douces, qui n'attaquent pas et ne font pas de chasse. Ce sont donc des bêtes dans le mode de la bonté. And then elephants, we're told, elephant, of course, they're big and they can be also passionate creatures, and often they're used to carry and to work, to pull things. They have big, strong bodies. And so they're much more in the mode of passion. Les éléphants, c'est le deuxième exemple, ils sont généralement dans le mode de la passion, car ils ont des corps très forts et ils aiment travailler et aider les gens à porter des immenses choses. Ils sont plus dans l'activité et la passion. And then dogs, they're in the mode of ignorance, generally. Dogs, they cannot do anything really. They will simply be there in your home, or they'll be outside in your home, and people come, they will bark, but they won't do anything. They don't contribute much in the way of work. Les chiens, par contre, sont dans le mode de l'ignorance. Ils ne travaillent pas vraiment, ils restent juste là, et quand quelqu'un arrive, ils aboient. Ils sont dans le mode de l'ignorance. The dog is more like the mode of ignorance, the elephant, the mode of passion, and the cow, the mode of goodness. L'éléphant dans la passion et la vache dans le mode du bien. C'est vraiment un animal très positif. And then we have, last of all, the dog eater, who's described as being an outcast. So somebody who eats dogs, they're considered outcasts. They're not part of the social culture. Les mangeurs de chiens ne font pas partie de la culture, la civilisation, parce que ils sont des parias et ils ne correspondent pas à l'intelligence sociale. In some countries, we see if people will eat dogs, they can be fined. It's a crime, and they have to go to court and they'll be punished. They have to pay a fine. But people regularly eat cows and nobody bothers them. And killing a cow and eating cows are much more serious than eating dogs. En fait, dans certains pays, des gens sont punis parce qu'ils mangent des chiens et donc ils doivent aller au tribunal et payer une facture. Tandis que dans
Partout dans le monde, les gens tuent des vaches et les mangent et ils ne sont pas punis. Ceci n'est pas juste. But people are not educated to understand the value of the cow. Instead of taking care of cows, they just take care of dogs. Par contre, les gens ne sont pas instruits sur les bienfaits de s'occuper des vaches. Ils les tuent simplement et ils protègent plutôt leurs chiens. Cela est très ignoble. So Lord Krishna began talking about the learned and gentle Brahman, who's way at the top of the social structure, and at the bottom of the social structure is the dog eater. Alors, Prabhupada et Krishna nous enseignent que en haut de la chaîne, il y a un sage, humble, un brahmana, qui est tout en haut et plus bas, et tout en bas, c'est le mangeur de chiens. But one who has the vision, who has proper knowledge, he can see all of these different living entities equally, because he sees within all of them, there's a soul and there's a super soul. Mais quelqu'un qui est très instruit et intelligent peut voir que tous ces êtres sont égaux, car ils ont tous une âme. Ils ont tous une âme spirituelle qui est la même. Now, this is different sometimes in Christianity. The Christians, they will argue, they'll say, no, the soul is only in the man. There's no soul in the animals. Et donc, certains chrétiens vont dire que l'âme est seulement dans l'homme. Or some other people, they will say, the soul in the humans is a human soul, but the soul in the animals is an animal soul. So they say there's a difference in the souls. Et donc, il y en a d'autres qui disent que l'âme dans l'homme est différente que l'âme dans l'animal. C'est encore une autre sorte de gens qui disent cela. But we don't find this anywhere in the Vedic scriptures. It's not explained like that. Mais dans les écrits védiques, ce n'est pas expliqué comme ça. Rather, we see it's the same soul within all different living entities, spirit soul. Nous voyons que la même âme est dans tout être vivant. L'âme spirituelle est la même chez tout le monde. And the Vedas explain that when people misuse the human form of life, the next life they will take birth in the animal species. Les Védas expliquent que quand une personne fait mauvais usage de son corps humain, il devra reprendre naissance dans le royaume animal. Of course, people don't like to hear this. They don't believe this, that they could become animal. They don't believe they've been animals in the past, and they don't like to think they might become animals in the future. Bien sûr, il y a des gens qui renient tout cela et qui n'ont pas envie de croire qu'ils ont pu être des animaux dans une vie précédente, ou bien ils ne veulent pas avouer que en faisant les mauvaises activités, ils pourraient reprendre un corps animal dans une vie future. But we see the same activities in the animal species as people are doing. The people are eating, the animals are eating. The people are sleeping, the animals also sleep. Nous voyons les mêmes activités chez certaines personnes que chez les animaux. Les êtres humains mangent et dorment, et les animaux aussi mangent et dorment, pareillement. And the people are mating, the animals also mate, and the people are defending, and the animals also defend. So what is the difference between people and the animals, that if they're only eating and sleeping and mating and defending? Aussi, les êtres humains s'accouplent, ils font des enfants, et aussi les animaux. Et les êtres humains se défendent, c'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir de la protection. Et les animaux aussi se défendent avec leurs moyens. Mais en général, les quatre sont, et pour les humains et pour les animaux, la même chose. Okay, so are there any questions? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, Please accept my humble obeisances or glories to Srila Prabhupada.
Okay. Hare Krishna. Yashoda. Yashoda Yes. Mai. Yes, Guru Maharaj. Yes. Okay, let's say we want to go back to spiritual world. We don't want to go back to animal kingdom, any other kingdom. How we know that we are qualified? We already qualified. What we practice now, the practice of devotional service, the credit is enough to go back to spiritual world. Disons que Either we are no. Yeah. Okay, Michael. nous voulons retourner dans le monde matériel, dans le monde spirituel. Disons que nous faisons du service dévotionnel dans le but de retourner au monde spirituel. Comment savons-nous que notre activité est assez pour pouvoir nous ramener là-bas dans le monde spirituel? Well, from Bhagavad Gita, we learn that whatever is our consciousness at the end of life, it will determine where we're going to go in the next life. Dans la Bhagavad Gita, nous apprenons que quelle que soit notre conscience à la fin de notre vie, nous allons prendre naissance avec cette réalité dans la vie prochaine. If we are thinking about a dog at the end of life, the next life we may become a dog. Si nous pensons à un chien à la fin de notre vie, dans la prochaine vie, nous allons devenir un chien. So we want to train our minds to think of Krishna and to think about devotional service. And we want to be engaged in devotional service. Il faut donc entraîner notre esprit à penser à Krishna et à faire du service dévotionnel. We need to hear and we need to chant about Krishna. Il faut chanter à propos de Krishna et entendre parler de lui. This will purify our material desires and help us to give up bad habits. Cela va purifier nos désirs matériels et nous aider à abandonner les mauvaises habitudes. There are many examples of people who had bad habits, like there was a hunter who became a devotee. And after he became a devotee, he wouldn't even step on little insects. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont abandonné leurs mauvaises habitudes. Par exemple, il y avait un chasseur qui est par après devenu un dévot. Et quand il était devenu un dévot, il avait laissé tomber toutes ses mauvaises habitudes. Il ne voulait même pas écraser une fourmi. Il faisait attention quand il marchait. So we change in this life. Within this one life, we change. And similarly, whatever consciousness we have at the end of this life, that consciousness will carry us to another body in the next life. Nous changeons dans cette vie. Et à la fin de notre vie, quelle que soit notre conscience, nous reprendrons naissance dans la prochaine vie en fonction de notre conscience à la fin de cette vie. Il faut donc la changer pour le bien. And in the sixth chapter, chapter 6 of the Bhagavad Gita, Krishna explains what happens if we're not fully pure to go back to Godhead. Krishna explains we'll take birth in a family of devotees. Krishna explique au chapitre 6 de la Bhagavad Gita que si nous ne sommes pas complètement purifiés dans cette vie, mais que nous avons essayé de devenir un dévot, nous prendrons naissance dans une famille de dévots de Krishna. In the family of devotees, from the beginning of life, we have the opportunity to cultivate our Krishna consciousness and to make this our last birth in the material world. Si nous prenons naissance dans une famille de dévots, nous avons la chance de pouvoir pratiquer la conscience de Krishna dès le début. Et donc, nous ne prendrons sûrement pas de nouveau naissance dans le monde matériel, mais pourrons le quitter. So it's really up to Krishna. Krishna can help us. He can take us back to Godhead whenever he wants. Alors donc, ça dépend de Krishna. Il peut nous ramener au monde spirituel quand il veut. And so if Krishna wants to take us back to Godhead, we can go.
But if he doesn't want us to go back to Godhead, we don't mind to stay here and take birth in a family of devotees and be a devotee again. Donc, si Krishna est d'accord, il peut nous amener dans le monde spirituel. Mais s'il ne veut pas, nous reprendrons naissance dans une famille de dévots. Ça dépend de Krishna. Et donc, si nous prenons naissance dans une famille de dévots, nous pourrons partir dans la vie prochaine. So the life of a devotee is very nice. La vie d'un dévot est donc très belle. Devotees, they're living in the spiritual world here. This world becomes a spiritual world for devotees. Pour un dévot, il n'importe pas si il part dans cette vie ou s'il reprend naissance dans un monde, dans une famille de dévots, car les deux sont très bien. Un dévot vit déjà dans le monde spirituel, donc ça n'importe pas s'il ne peut pas être dans le monde spirituel. Yeah, we don't need to go. We're here already. This is back to Godhead if we're doing devotional service. Si nous pratiquons le service dévotionnel, nous sommes déjà avec Dieu. Donc, il n'importe pas que après la mort, si nous allons là-bas ou ici, nous sommes de toute façon dans le monde spirituel. Okay, thank you very much. So now we will all chant one round of japa. We thank Michael for his translation. Sorry, I was very sick today. Oh, I didn't notice, really? I did the vaccine yesterday, but I think I already had corona anyways. Really? Yeah, I'm kind of staying apart from the people who don't have it. Okay. What, you got fever? Got fever? I don't know. Yeah, definitely. I felt like my head was going to explode, especially an hour ago. Okay, so you did very good to translate for us after that. Thanks. Okay. I wasn't sure if I wanted to. Also my phone's kind of messed up, so we're lucky that got a translation if it helped. Okay, we'll chant now. Vaishnavi, is that Yes. okay? Yes, Guru Maharaj. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki, Jai. Jai. Gaur Bhaktavinda ki. Jai. Jai. So we'll see everyone next week.
Okay. Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you, Gurudev. Thank you Hare very much. Krishna, Hare Krishna. Thank all of Hare you. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Discussion. Everyone. Thank you very